Good morning, guys. So right about now, I'm going to start building a house. So leave alone the other house that I was renovating. I have decided to. We are building a house. I'm building a house, and I'm here with I think 10 workers, 12 workers. So right now, there is a very big tree that I'm going to show you in the picture, like in seconds. So we're just cutting because we want timber from them, like from it. So I have other people that are working down there renovating my small house that I'm staying in. Okay, and then behind me there is that tree, so we are going to build a big house here. It's going to be a four bedroom house, 3 bathrooms, kitchen, sitting room, lunch room, and all that. So it's going to be a very huge house. Okay, so right now let me first go back and see what they are doing down there as I prepare breakfast for my workers. Relocation is not treating me bad, apart from the mosquitoes, but yeah, I'm good. Let me show you. I'm going back here. So we are renovating this small house where I'm staying, and I don't know how I feel, but inside actually it looks nice. Let me show you, and let me show you my bedroom. Yesterday I showed it to you, but it was dark. So let me show you. This is going to go off. Kiza sagala baddemu bakunoonye. Erira ddala ebyo kati. Ayo wagwe. Kaya nani muzeeyi. So this is going to be my bathroom here. Let me show you. And then behind we have the window here. Never know singing. Nga wali nga mtono. Kyokka ate ng'osangamu nga basiramu abantu bangi. So guys, this is how it looks like now. This is what we call inkokoto. So we're filling in this. Yeah, we are doing the inkokoto, what we call inkokoto. I don't know how it's called in English, but this is how it looks like in inkokoto. You see that depression? So we are eliminating that by doing this, and we're doing it from here. This is big. Like, it's really big now. Yeah. Temuli. Naye kawulira emirembe bannange.
Olaba omuntu sibeera buli omu akwagala. Olaba wama mugambi abeere muntu oba olinda mukazi. Oba omukazi obutalina simu mu buveeko. Baile waliwo batalinda omukazi. Bagwayo dda. Mubeereyo bisoka gikuluma n'okuluma ng'okakazi. Kati nze wuuyo bansibyeko ekisanga. Omulekerayo mu busiru bwe. Tesobola mukuba. Owaayo. Sisobola fuluma mu nju. Ng'ani agamba? Bwe bagamba nti nazze limenya edduuka. Nze ndiwo okuuma kyalo. Nammwe ate navudde eno neekoyedde. Omubbi wantema ejjambi. Kirabika kangende nkogemuuko. Anti bagambye kanyama muwanvu. Olaba Pita kikulu olina empaka. Bajja basiba nnyiira. Bajja kusiba. Ezo empakazo. Ova otya mu ssaawa 4 mu mwanyi. Ogenda kukolayo ki? Mu mwanyi. Funa gambi. Gwe tuleete embwa. Embwa bazirese anti owaka tufumanyi tulembeka ki? Enkuba etonnya ekiro. Amabaafu tugalekawo wabweru. Ebbaafu ze bakozeseza okujjawo oba balimirewo wakole ki? Emyufu n'akabaketi n'ekidomola. Kati ye jjajja akoze ki n'agenda n'abijjayo. Jjajja Meeri. Embwa egenze ku mulyango waka. Waliwo ne manju waffe. Singa era nze nabadde nkikoze, embwa yabadde ejjawa wensula. Kuba nze mu nju nsulamu bubi. Musoga agambye oyo omwana, ne mama Edu agambye oyo omwana tasobola. Ensima gye baasimiriye edduuka. Ng'obwongo nabugyewa. Bakubye buloka 2 eno neno naye nga ali mu kisenge ku buliri wennyini nyini bwali tawulira wennyini ku kitanda wennyini wati Seruma alinga amanyi famire yawo yonna nti ekika kyonna akimanyi. Emitwe abakula mitwe miwawa balina mmaali gye batteka kwata wamu. Omukazi w'abendi kigolima. Omukazi w'abendi wachaka birimu abakyala. Era empingo zibadde zijja kuluma ate sinza ayambadde netitopawo nebagamba bagyawo nze mbatuuse nengaki ate kikizibuki nze mbadde manyi abafu bakoze manyi kigu musango kuba ffe bannayuganda yamanya agambe oyo muleke ewaati nemuga togamba ffe wetuba abaavuuza ffenna batuyisa n'emirembe oba yebbye simanyi asobola okwebba
Kuba okimanyi n'obeera n'okukyalo bagamba abantu balina kuddusa ku kyalo olw'okubanga ovaako n'okomawo okwo. Mbagambye amajambiya gaagani mbaddemu n'amajambiya 3 oluso